Namaste, sir. Good evening, everyone. A warm welcome to you all for this particular YouTube class. You all know that series of classes on tenses have been going on here. And in the last class, we talked about the future tenses, particularly simple future tense and future continuous tense. The basic formula for that particular tense is already given to you. And at the same time, the formulas for negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences and WH questions ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 2 ಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅದರ ನಂತರ ಇರೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. Future perfect tense. So you all know one thing, that all the sentences of all the tense begin with the subject. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರ್ತೃಪದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್. ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ದ ಕಾಮನ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ಅಂಡ್ ಸಾರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ after that we have V3 form of verb used here. So we have 2 important helping verbs, one is will and the other is shall. Will ಮತ್ತು shall ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ವಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂರನೇ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Object or complement takes the final position.
So subject takes the first position, helping verb will or shall takes uh, the next position, the helping verb. And after that, we have one more helping verb have, and that V3 form of verb, and object per complement takes the final position. So this is the basic formula for the preparation of the sentences for particularly future perfect tense ಗೆ. Future perfect tense ಗೆ ಇದು basic formula ಆಗಿದೆ. And where can we use this tense? That is very important. Use of future perfect tense. Future perfect tense. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್? So particularly future perfect tense can be used for the actions that complete at a particular point of time in future. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಈ ಕಾಲದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. For the actions that complete at a particular point of time in future. For the actions that complete at a particular point of time in future. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವೇಡ್ ವಿತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. He will have completed his 10 years of service. 10 years of service by the next year. Look at that particular sentence. He will have completed his 10 years of service by the next year. So here we have the third person singular pronoun. He is used here. And with that particular pronoun, we have used the helping verb will, and one more helping verb have, and V3 form of verb completed. Completed. He will have completed his 10 years of service by the next year. So this particular phrase, by the next year, this particular phrase indicates a future time. ಒಂದು a particular point of time in future. ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವನು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವನ 10 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು. ಸೊ the action that complete at a particular point of time in future. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. He will have completed his 10 years of service by next year. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ. ಈ ಹಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, that is both I and we, they generally take the helping verb shall with them. ಅವುಗಳು ಏನ್ ಪಡಿತವೆ? ಶಾಲ್ ಪಡಿತವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಶಾಲ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪಡಿತವೆ? ಶಾಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. And at the same time, all the second person and third person, you, he, she, it, and they. And at the same time, all the singular nouns,
all the singular nouns. They take the helping verb will with them. So this is already discussed point in ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ವಿಲ್ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹಿ ದ್ಯಾಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The function will have ended. The function will have ended by the time you reached there. The function will have ended by the time you reach there. By the time you reach there. The function will have ended by the time you reach there. ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾರಂಭ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ ರೂಪದ ನಾಮಪದವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ಎಂಡ್, ಎಂಡೆಡ್, ಎಂಡೆಡ್, V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್. ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದಿರುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಥವಾ ದೇ ಶಾಲ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್. They will have written their examination by the end of this month. By the end of this month. They will have written their examination. Look at this particular subject. We have the plural pronoun they used here, and we have used the helping verb will with them. They will have written. The V3 form of verb write is with written. They will have written their examination by the end of this month. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೆದಿರುವರು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಗಿದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. So this is how you have to use any future perfect tense for the actions that complete at a particular point of time in future. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನಾಗಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, negative interrogative sentences and WH questions, the method is same. Add the adverb of negation not with the helping verb. Adverb of negation not ಅನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು exchange helping verb and subject and then add the adverb of negation. That becomes negative interrogative. If you want to get a right WH question, use appropriate WH question and then exchange the helping verb and subject. Now look at this. He will have completed his 10 years of service by the next year. How can you prepare this into negative?
Just add the adverb of negation with will only. He will not have completed his 10 years of service by the next year ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ he will have not completed. If you say he will have not completed, then automatically that becomes wrong. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. He will not have completed his 10 years of service by the next year. And to prepare interrogative sentence, will he have completed his 10 years of service by the next year? And in negative interrogative, will he not have completed his 10 years of service by the next year? And 10 years of service ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೀಸ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸುವನು? ವೆನ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಹೀಸ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. ತನ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆತ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವನು ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಟು ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ನಾಟ್ ಅನ್ನುವ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ನೆಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವಿಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿದಿರುವುದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ವಿಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. Will they not have written their examination by the end of this month? What will they have written by the end of this month? If you ask the question like this, their examination will be the answer. If you want to get the answer by the end of this month, idanna answer ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ when will they have written their examination? ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿರುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then automatically that becomes WH question. So the concept is same in all the tenses. First of all we use for negative sentences. Negative sentences ಗಳನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ for negative sentences we use subject at the first position. ಮೊದಲಿಗೆ subject ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And then helping verb. The helping verbs used here is will or shall. And add the adverb of negation not with it. And one more helping verb have. Then V3 form of verb. Finally, we have object or complement at the final position. Object or complement at the final position. And in the same way for interrogative sentences. For interrogative sentences. Interrogative sentences ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್. ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಯೂಸ್ ಅನದರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ದೆನ್ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. Object or complement takes the final position. And finally the question mark is to be used. Question mark ಅನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. In the same way negative interrogative sentence ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ negative interrogative sentences. Negative interrogative. For negative interrogative sentences we use helping verb at the same position, that is will or shall. And
that is to be exchanged with subject. And as it is negative sentence, add the adverb of negation, not with it. ಅದರ ಜೊತೆ not use ಮಾಡಬೇಕು. Then have, then V3 form of a finally object or complement. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And then for WH questions, so first of all WH word ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then helping verbs, the same helping verbs will or shall is to be used. Then that is to be exchanged with subject. And one more helping verb have. And V3 form of verb, finally object or complement takes the final position. So these are the basic formulas for the preparation of the negative sentences, interrogative sentences, and negative interrogative sentences, particularly for ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಂತರ ವಿಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್, ಶಾಲ್, ಅದರ ನಂತರ ಹ್ಯಾವ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವನು ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. And the last tense among the 12 tense is future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. So for future perfect continuous tense, again we have subject in the beginning. Beginning alli subject ide. After that, the same helping verbs we use, that is will or shall. And one more helping verb have. And here we use the V3 form of verb, that is been with it. And finally V1 plus ing. And we have object or complement at the final position. Final position ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ the same helping verb, simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. In all these tenses we have the same helping verb, that is will or shall. ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ. And now here we have one more helping verb, have with it, and been, V3 form of verb. Then will becomes will have been, and shall becomes shall have been. And verb number 1, that takes the suffix ing with it. ಕ್ರಿಯಾಪದ ತನ್ನ ಜೊತೆ ing ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Finally we have object or complement. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರಹದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಆ ಟೈಮಿನವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯು ನೋ, ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅವರು ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನೌ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So that's why in modern English the focus is mainly on present tenses and past tenses. ಸೊ ಈಗ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.
for the actions that continue up to a particular point of time in future. Point of time in future. For the actions that continue up to a particular point of time in future. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು, ದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಅವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. It will have been raining. It will have been raining at the Western Ghats for another week. For another week. It will have been raining at the Western Ghats for another week. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳವರೆಗೆ ಮಳೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು. ಇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾವ್. ಬೀನ್ ಅನ್ನೋದು V3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈನಿಂಗ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ವೀಕ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. I will have been taking classes up to the end of this month. Up to the end of this month. I will have been taking classes up to the end of this month. I ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್, ವಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನರಲಿ ಶಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ the first person singular pronouns I and we, they take the helping verb shall. But it is a promise, it is a determination, it expresses determination, then the helping verb can be exchanged. In the same way, I have exchanged that particular helping verb. I will have been taking classes up to the end of this month. ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವರೆಗೂ ನಾನು ತರಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವೆನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In the same way, the concept is same to prepare the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions. First of all, it will not have been raining at the Western Ghats for another week. ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. It will not have been raining at the Western Ghats for another week. And if you want to prepare interrogative sentence, will it have been raining at the Western Ghats for another week? And then will it not have been raining at the Western Ghats for another week? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೇರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ವೀಕ್? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ವೀಕ್.
ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೇನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. Will I have been taking classes up to the end of this month? You can ask it. ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವಿಲ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆತ ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಇಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಆಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. And in the same way, will I not have been taking classes up to the end of this month? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಯು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೂ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಇಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಸ್ಪೆಕ್ಷನ್, ಐ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆತ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು ವೆನ್, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಅಪ್ ಟು ವೆನ್ ವಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ರೈಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತ WH ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, WH ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್, ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at the beginning and the same helping verbs, that is will or shall. ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಪ್ಲಸ್ ING. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. O bar C means object ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ takes the final position at the end. And if you prepare interrogative sentences, for interrogative sentences, again we have helping verb in the beginning, that is will or shall, and that is to be exchanged with subject, then have plus been plus V1 plus ING, and finally we have object or complement. And in the same way, negative interrogative. Negative interrogative sentences. For negative interrogative sentences, we have helping verb in the beginning, that is will or shall, and that is to be exchanged with subject, and one more adverb not, then have plus been plus V1 plus ING. Lastly, it is object or complement. And after that, we have WH question. If you want to prepare WH questions ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ again we have helping verb in the beginning, that is will or shall. ಫಸ್ಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. WH ವರ್ಡ್ ನಂತರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ that is to be exchanged with subject and have plus been plus V1 plus ING, and lastly it is object bar complement ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ and then subject and helping verb should be exchanged. ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ tense to future perfect continuous tense, we have discussed all the 12 tenses with their basic formula.
and the use of that particular tense, and the way we form the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions. One the important thing is that the most important thing we have to understand is that if you want to change the tense, ನೀವು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನ ನೀವು ಬದಲಿಸಿದರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, simple present, look at this simple present tense, it is verb number 1 or the verb number 1 ಗೆ s ಅಥವಾ es ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. For simple past tense it is verb number 2. For present continuous tense, for am, is, are plus verb number 1 ಗೆ ing ಇದೆ. And for present perfect tense we have has, bar, have, and then we have v3 form of verb. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಿನ 4 ರೂಪಗಳಿವೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ದ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 2, and past continuous tense then it becomes was or were, and the suffix ing added to the main verb. And for past perfect tense we have had plus v3 form, and for past perfect continuous tense had plus been plus v1 plus ing. And for present continuous tense has, have plus been plus v1 plus ing. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗಿವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್. ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ಗಳು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದು ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And future continuous tense, will, bar, shall, the same helping verbs. Along with it we have the be and v1 plus ing, future continuous tense. ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಲ್ ಆರ್ ಶಾಲ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿ, ದೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಬಳಕೆ ಆಗಿ, ದೆನ್ v3 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಶಾಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿದ್ದು plus we have plus been plus v1 plus ing. So these are the forms of the verbs. For ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ, ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೆನ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ಟೆನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. v1 ಇರೋದನ್ನ v2ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. v2 ಇರೋದನ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲಸ್ v3ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 12 ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಲ್ಪಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ the formulas for negative sentences, interrogative sentences, particularly yes or no type, negative interrogative sentences, and WH questions, which will be very, very important for examination point of view. Preparing the WH questions, ಅದು ಯಾವ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ ದ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ both simple present and simple past, these do not have the helping verbs in the basic formula. ಆ ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೆನ್ಸಸ್.
Today I have completed the chapter on tenses. In the next class, we are going to have the discussion on some other important topics of grammar. Okay. Thank you, one and all. Thank you very much for being with me for this particular hour. See you in the next class with another topic. Okay. Tenses is completed now. Okay. Thank you, one and all.